look at this question. So this bridge network. Okay, bridge means look at the size of this one. It shows like a one way, another way, two way. It is like a bridge. Okay. So the voltage V naught. So they are asking about this voltage, how it is calculated. Okay, look at this. In this bridge, you can have the two things. Okay. So this could be node one. This could be node two, and node one. You can consider. So if I just do consider node one means it's like a junction or something. Okay, or intersection point. The node one for I consider V1. Okay, so that means before that I want to just make a small redraw the circuit. Okay, for I do usually if you want to find the voltage means you want to just make a redraw of the circuit. So the same plus minus 12 volt is there, and afterwards go here, and then there will be resistance, and there it's another current source available. Another thing is another resistor here, and then one more resistor is coming here, and in between the gap another resistor is here. Okay, this is about V naught and plus minus 2 ohm. They have mentioned this here 4 ohm. This is a 4 ohm, another one, and this is a 2 ohm. This is a 3 amps, and then it is once again interconnected here. And the redraw means you have to make the small ground. Okay, so node 1 node represents V1. Okay, first you take this first one. So V1, what is the exact connection of the voltage? 12 is it? So V1 you have to eliminate the 12. So if you consider V some point as that voltage means you have to eliminate the remaining voltages. Okay, so exact match is here this one. Okay, V1 minus 12 divided by what's the connected as our resistor? This is 2 1 because in between these two 2 ohm is the 1. Okay, so you can make it 2. Then you have to make an add. Okay, so here another voltage is here. It's right, this voltage. So in this one. Okay, so you can consider it as so you can make it as V1 V2. Okay, just forgot to tell you. So here V1 minus V2. This voltage you have to minus. Okay, previously this voltage you made a minus, right? Now this voltage you have to minus divided by connected resistors. Connected resistors means what in between the two ohm is there, right? In between V1 and V2 2 ohm is there, right? So equal to 2, which is equal to 3 because this one you made it in the form of how you made. So V by R is equal to I in this format. So you have taken V by R is equal to 3. 3 means 3 amps. 3 amps current is accepted because in this one 3 amps is concentration. So I can make a simple mathematical calculation. So V1 minus 12 plus because the denominator 2 is common, right? V1 minus V2 is equal to 2 into 3 6. That's it, right? So 2V1 minus V2 which is equal to 18. Okay, and because this 12 goes means it will be the good. Okay, you just make this box. And now we go for this node 2. Node is another simple. In this one I have to consider. So here V2, first you take a V2 and you have to eliminate the remaining voltages. Okay, V2, then this voltage I am taking first. Okay, so V2 minus 12 divided by what's the in between resistor? In between resistor means what? Because with this one, because if I make a small way here means 4 ohm is there. So right, V2 in between V2 and 12 only 4 ohm is there. So 4. Okay, then afterwards plus V2 in this way. Look at here in this way because here the voltage is listen me the voltage is equal to 0 because it is going to ground. Is it right? So V2 minus 0 divided by what is in between the resistor 4. Is it right? 4. Then plus V2 this voltage I have to minus, right? Okay, so V2 minus V1 divided by in between the gap what is the resistor 2 ohm. Is it right? 2, which is equal to what is that current which is equal to 0. Listen here, in this one only the current is going here. Okay, but here there is no current, only in this branch only current is here. So if you solve means you'll get 2V1 minus 2V1 and then a plus sorry before that you have in this way V2 minus 12 plus because in your denominator is 442, LCM is 4. Okay, so then a V2 then plus 2V2 because you have to multiply with 2. 2V2 minus 2V1 which is equal to 0, and if you consider means you'll get a minus 2V1 plus 4V2 which is equal to 12, and after okay you just make a consider here. So you apply here. Okay, so 2V1. So here 2V1 is equal to 18 plus V2. Okay, so there if you consider means apply this here. So minus 2 into sorry minus 2V1 is it right? So minus 18 minus V2. Do you understand? Plus 4V2 which is equal to 12. So automatically what you had? So here minus V2. So here 3V2 is equal to 18. If it goes there means 30. Is it right? So V2 is equal to 10 volt. Okay, very good. So V2 10 volt means you can apply here.
minus 2v1 plus 40 which is equal to 12 means 40 is equal to minus 2v1 which is equal to 12 minus 40 means what? Minus 28. So v1 is equal to 14. Okay, so v1 14 and v2 is equal to 10. So automatically v0 is equal to, you know that v0, what's the value? V0 is equal to v1 minus v2. So this is the v0, is it right? v1 is equal to, in between the gap it is coming. So what is that? You will be getting the v1 means you will be getting 14 minus 10, that is equal to 4 volt. 4 volt is the answer. நல்லா தமிழ்ல சொல்றேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. இந்த சர்க்யூட்டை பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டீங்கன்னா இது பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கு. கரெக்டாக இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் தான் பிரிட்ஜ் தான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? ரெண்டு நோடா பிரிச்சுக்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சர்க்யூட் ரீட்ரா பண்ணோம். அதில் கிரவுண்டா போட்டுட்டுவோங்க. போட்டுட்டு முதல்ல இந்த வோல்டேஜ் நமக்கு பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும். இது V2 போட்டுக்கணும். சரியா? இப்போ இந்த வோல்டேஜ்க்குள்ள எடுப்போம். இந்த வோல்டேஜ் இருந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கணும்னா மீதி ரெண்டு வோல்டேஜ் மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ V1 முதல்ல மைனஸ் 12 தானே, இதை கழிக்கணும்ல. மைனஸ் 12 டிவைட் பை இந்த ரெண்டு இடையில இருக்கு 2 ohm தானே இருக்குது, போட்டுட்டோம். பிளஸ் இப்போ V1 இதை கழிக்கணும். மைனஸ் V2 இந்த ரெண்டு இடையில என்ன இருக்குது? இந்த 2 ohm இருக்குது. அப்புறம் வேற எங்க வோல்டேஜ் இருக்கா? இல்ல. ஈக்குவல் டு 3 ஏன்னா அந்த பக்கம் இதுக்கு நோக்கி வர்ற கரண்ட் 3. இதை வந்து சால்வ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 2v1 minus v2 equal to 18 வருது. சரியா? அடுத்து என்ன பண்ணுங்க? இந்த வோல்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க. v2 எடுத்துக்கோங்க. v2 எடுத்துட்டீங்கன்னா v2 மைனஸ், இப்போ இதே v2 இருந்து இதை கழிக்கணும், இதையும் கழிக்கணும். அப்போ 12ம் v2க்கும் இடையில என்ன இருக்கு? 4 இருக்குது. டிவைட் பை 4. அப்புறம் v2ல இருந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த இடம் இருக்குல்ல, இதுக்கு போகணும்ல. அப்போ v2 மைனஸ் 0, ஏன்னா இங்க ஏன் வோல்டேஜ் 0னா கிரவுண்டுக்கு போகுது. அப்போ இந்த ரெண்டு இடையில என்ன இருக்குது? 4 தானே இருக்குது. 4 ohm. அதை நீங்க எழுதலாம். வோல்டேஜ் 0 பட் ரெசிஸ்டர் 4 இருக்குது. அடுத்து இங்க இதை கழிக்கணுமா? v0 கழிக்கணும், சரி v1 கழிக்கணும்ல. v2 minus v1. அப்ப v2க்கும் v1 நடுவுல இருக்குது 2 ohm இருக்குது. 2 போட்டுவாங்க. இது சால்வ் பண்ணும்போது இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வருது. இதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க? 2v1 minus v2 equal to 18 இருக்குல்ல. ஏன் அப்படின்னா இன்னொருக்க சால்வ் பண்ணா, இதை நான் மறுபடியும் இன்னொருக்க எடுத்தேன்னா பாருங்க, இங்க 2v1 இருக்குதா? அப்போ டைரக்டா இங்க 2v1 equal to 18 plus v2னா மைனஸ் 2v1 என்னது? மைனஸ் 18 மைனஸ் v2. அதை நான் சால்வ் பண்ணும்போது ஈஸியா எனக்கு v2 வேல்யூ கிடைக்கும். v2 வேல்யூ கிடைச்சிட்டா v2 வச்சு என்ன பண்ண? திரும்ப ஈக்குவேஷன் போடுங்க, v1 கிடைக்கும். அப்போ v0 என்ன பண்றது? v0ங்கிறது இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்குது. அப்போ இந்த ரெண்டு மைனஸ் பண்ணா மொத்தமா வந்துருமா? இவ்வளவுதான் விஷயம். ஆக்சுவலா சிம்பிளா முடிச்சிருங்க. தட்ஸ் சிம்பிள். ஓகே, ஓகே, தேங்க்யூ.